Hello everyone. Today we are going to study about the organ which says every breath you deliver, every breath you take is a gift I deliver. So today, can you guess it? So today it is about our lungs. It is lungs भनेको के हो one of the respiratory organ. So lungs कतिवटा पेयर हुन्छ हाम्रो बडीमा one pair obviously हैन, it is right and the left lung. So today आज हामी पढ्नेछौँ lungs को बारेमा, how to differentiate between the right and the left lungs. अर्को भनेको हाम्रो its parts हैन, र यो चाहिँ यसको काम चाहिँ हाम्रो बडीमा के हो and it's भयो भने applied anatomy. Okay, now let's come to the our lung. So this one is the viscera of lung. Okay, I will not say अहिलेसम्म पार्ट्स के अरे कुन साइडको भनेर भन्दिनँ, अहिले जस्ट हामी चाहिँ लङ्सको इन जेनरल त्यो कुरा चाहिँ भन्छौँ. सो लङ्स के हुन्छ त हाम्रो, इट इज अ स्पोन्जी, पोरस एन्ड हाइली इलास्टिक. किन इलास्टिक? किनभने इट एक्सपान्ड्स ड्युरिङ इन्सपिरेसन एन्ड कन्ट्र्याक्ट्स ड्युरिङ द एक्सपिरेसन. सो इट सुड बी के हुनुपर्छ, यसको लागि हामीले इलास्टिक नेचरको चाहिँ हुनुपर्छ. त्यही भएर लङ्स इज हाइली इलास्टिक. यसलाई हामीले पानीमा राख्यो भने पानीमा के हुन्छ, लङ्स इट फ्लोट्स इन वाटर. मोस्ट कमनली लङ्स इन केस अफ न्यू बर्न कुन कलरको हुन्छ त, इट इज रोजी पिङ्क इन कलर, बट इन केस अफ द एडल्ट इट बिकम्स डार्क स्लेटी ग्रे. किन? यो डिप्रेसन अफ द कार्बोनेसियस पार्टिकल ड्युरिङ द होल लाइफ टाइम. ओके, न अब हामी पार्ट्समा आउँ. कुनै पनि लङ्सको कतिवटा पार्ट्स हुन्छ नि त. पार्ट्स आउँदाखेरि एज डिसिजन इज द कोनिकल हैन, लङ्स भनेको कोनिकल हो. सो कोनिकल पार्टको एपेक्स चाहिँ कतिर रिलेटेड हुन्छ, इट रिलेटेड टुवर्ड्स द अपवर्ड. अर्को हाम्रो के भयो त, दिस वान इज द बेस, बोर्ड पार्ट हैन, इट इज द बेस. ओके, देन वी हेभ थ्री बोर्डर्स, दिस शार्प, थिन. You can see it is sharp and thin. So this one is the anterior border. Okay, so and this one is the inferior border. We have this one is the posterior border which is broad. कुनै पनि इटली चाहिँ सो कुनै पनि डिमार्केसन चाहिँ हुँदैन पोस्टेरियर बोर्डरको. सो वी हेभ थ्री बोर्डर्स, इंटीरियर, शार्प एंड थिन border हैन. This one is the inferior border which is also sharp, and this one is the posterior border which is broad. Now let's come to the surfaces. We have two surfaces. This one is the medial surface and this one is the costal surface. Costal surface कोसँग रिलेसनमा हुन्छ त, रिलेसन विथ द thoracic wall, lateral thoracic wall. Whereas in case of medial surface we can divide into two parts. The one anterior part, that is the mediastinal surface, as it is related to the mediastinum. अर्को भनेको के हुन्छ त हाम्रो vertebral part, as it is related to the thoracic vertebra. Okay, now let's come to its anatomical point or anatomical position. अब यो लङ्स एनाटोमिकल पोजिसनमा होल्ड गर्दाखेरि कुन साइडको लङ्स भनेर हामीले कसरी बुझ्छ त. सो एउटा त हामीले राइट लङ अथवा लेफ्ट लङ भनेको हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ त, फिचरबाट. फिचर भनेको के त, इन केस अफ राइट लङ्स देयर आर टू फिचर, oblique feature and horizontal feature, whereas in case of the left lung there is only one feature, that is the oblique feature. now जसरी पनि हामीले लङ्सलाई एनाटोमिकल पोजिसनमा राख्दाखेरि हामी के गर्ने त, एन्टेरियर बोर्डर विच इज शार्प एन्ड थिन अनि कति राख्ने त, अगाडितिर राख्ने. एन्ड द पोस्टेरियर बोर्डर विच इज ब्रोड, त्यो हामीले कति राख्ने त, पोस्टेरियरतिर राख्ने. नाउ medial surface comes medially and the costal surface goes laterally. At the costal surface म कुन हातले यसलाई त्यो रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, राइट ह्यान्डले. सो दिस इज द राइट लङ. ओके, अब आउँदाखेरि हाम्रो के छ त्यहाँ पार्ट्स हामीले के भनेका थियौँ, एपेक्स. एपेक्स पार्ट चाहिँ हामी कहाँबाट कहाँदेखि कहाँसम्म पार्टलाई हामीले एपेक्स भन्ने. हियर यु क्यान सी यहाँ हाम्रो के छ, एउटा इम्प्रेसन जस्तो छ हैन, डिप्रेसन जस्तो छ.
यसलाई के को लागि इम्प्रेसन हो यो त दिस इज द इम्प्रेसन फर द फर्स्ट रिब हाम्रो आएर यहाँ चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ योभन्दा माथिको पार्टले हामीले के भन्ने त एपेक्स कस्तो हुन्छ राउन्डेड हुन्छ अनि यसको समिट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 3.5 देखि 4 सेन्टिमिटर एबभ द फर्स्ट रिब and 2.5 centimeter above the middle end of the clavicle. Okay. Now we can see over here there are the two fissures. Okay. This one is the oblique fissure, and this one is the transverse fissure. Okay. This one is the oblique fissure running like this, and this one is the transverse fissure. Oblique fissure or transverse fissure lungs like कतिवटा लोबमा डिभाइड गरेका छन् त. This one is the superior lobe. This one is the superior, this one is the middle, and this one is the inferior lobe. So it is like superior, middle, and inferior lobe. Now let's come to the medial surface. Medial surface हाम्रो लागि किन त इम्पोर्टेन्ट छ. सो मिडल सर्फेसमा के हुन्छ त हाम्रो के मेडिस्टिनममा भएको अर्गनहरूको रिलेसन चाहिँ हाम्रो मेडिस्टिनल सर्फेससँग मिडल सर्फेसमा चाहिँ हुन्छ. अब यहाँ आउँदाखेरि हामी सबभन्दा पहिला मिडल सर्फेस एपेक्सको मिडल सर्फेसमा यहाँ हाम्रो के हुन्छ त दुईवटा कुराको इम्प्रेसन. ओके अगाडि हाम्रो के हुन्छ त ट्र्याकिया एन्ड इसोफेगस. यो इन्टेरियरबाट भएपछि हाम्रो जति पनि के हुन्छ त विन्ड पाइप. हाम्रो अगाडि यस्तो हामी हेर्दाखेरि अगाडि हाम्रो के छ त दुईवटा पाइप, एउटा भनेको विन्ड पाइप, अर्को भनेको फुड पाइप. विन्ड पाइप भनेको के त ट्र्याकिया एन्ड फुड पाइप भनेको पछाडि यो के त इसोफेगस. सो इट इज अलवेज लाइक दिस हैन. सो दिस वान इज एन्टेरियरली, सो इट इज द फर द ट्र्याकिया, एन्ड दिस वान इज एन्टेरियरली, सो दिस इज फर द इसोफेगस. ओके या एन्ड दिस one is for the brachycephalic vein. Here is the impression for this brachycephalic vein. Brachycephalic vein चाहिँ हाम्रो कहाँ गएर ट्रेन गर्छ त सुपेरियर भेना काभामा. सो अलिकति तल गएर हाम्रो के हुन्छ यहाँ सुपेरियर भेना काभाको इम्प्रेसन हुन्छ. एन्ड हियर वी हेभ द इम्प्रेसन फर दिस इज द कार्डियक इम्प्रेसन. कार्डियक इम्प्रेसन के को लागि हुन्छ त राइट साइडमा फर द राइट अरिकल, राइट आट्रियम and the part of the right ventricle. अब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो के छ त एउटा इम्प्रेसन छ. यो इम्प्रेसन हाम्रो के को लागि हो त दिस इज द इम्प्रेसन फर द यहाँ के थियो त हाम्रो दुईटा माथि यहाँबाट के तल जान्छ दिस इज द इम्प्रेसन फर द इसोफेगस. ओके दिस इज द इम्प्रेसन फर द इसोफेगस. यहाँबाट इम्प्रेसन चाहिँ तल जान्छ त्यो गरी इसोफेगस. Let's come to this region. This is अब यहाँ हाम्रो धेरै ओपनिङ भएको रिजन हामीले के भन्छौँ त हाइलम अर रुट अफ द लङ. सो हाइलम भने के हो त कुनै पनि अर्गनको हाम्रो हाइलम भनेको हाम्रो लङ्समा मात्रै हुन्न, यो कहाँ हुन्छ त लिभर, स्प्लिन, किडनी एन्ड इभन इन द टेस्टिस. सो हाइलम भनेको के त इट इज द स्ट्रक्चर होइन, इट इज द के अरे यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो केही स्ट्रक्चरहरू पास गर्छ र एक्जिट गर्छ. जस्तो भनेको स्ट्रक्चर के हुन्छ त नर्भ्स होइन, भेसल्स, आर्टरी, भेन, नर्भ्स एन्ड लिम्फेटिक्स. र यहाँ हाम्रो एडिसनल लङ्समा के हुन्छ त एउटा ब्रोङ्कस. सो अब यो ब्रोङ्कसको पनि हाम्रो रिलेसनहरू छन् होइन. अब जस्तो भनेको हामीले अब यहाँ हार्डेस्ट पार्ट. ओके अब तपाईँहरूले यहाँ अब हेर्दा त थाहा हुन्न होइन. अब यहाँ तपाईँले छाम्दाखेरि चाहिँ हार्डेस्ट वान इज द ब्रोङ्कस. इट इज द ओपनिङ फर द ब्रोङ्कस. किन हार्डेस्ट किनभने हाम्रो कार्टिलेज चाहिँ यहाँ हुन्छ, त्यही भएर दिस इज द ब्रोङ्कस. सो वान इज द epiarterial bronchus, and another one is the hyperarterial bronchus, and in between them we have here this is the pulmonary artery, and then below we have this over here inferior pulmonary vein. Okay, so the right lung say I'm did almost complete करें. And here one second. अब ये कार्डिक इम्प्रेसन
सो ठ्याक्कै साइडमा हाम्रो यहाँ माथि हाम्रो के थियो सुपिरियर भेना काभा एन्ड तलतिर के हुन्छ त इन्फेरियर भेना काभा जस्ट इन फ्रन्ट अफ द हाइलमको चाहिँ अगाडि है। Now let's come to the left lung. So left lung again हामी के गर्ने त्यसलाई अगाडि चाहिँ हामीले के राख्ने एन्टेरियर बोर्डर विच इज शार्प एन्ड थिन एन्ड द पोस्टेरियर बोर्डर विच इज ब्रोड चाहिँ हामीले कता राख्ने पछाडि राख्ने। सो इट बिकम्स कोस्टल सर्फेस कहाँतिर जान्छ त लेफ्टतिर मैले कुन नालासम्म गरिरहेको कोस्टल सर्फेस विथ द लेफ्ट ह्यान्ड दिस इज द लेफ्ट लङ। Again we have the same things over here, its parts, apex, base, anterior border, posterior border, coastal surface and marginal surface. Marginal surface is again further divided into two parts over here also, that is the medial surface, medial surface is divided into two parts, mediastinal surface and the vertebral surface. Now अब हाम्रो यहाँ लेफ्ट लङमा चाहिँ हाम्रो राइट लङभन्दा के डिफ्रेन्सिएटिङ फिचरहरू छन् त एउटा भनेको हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ एउटा कार्डियक नच। ओके यु क्यान सी इट ओभर हियर। नच भनेको के हो त एउटा खाँच। ओके जुन चाहिँ हामीले के गर्छ हार्टलाई बाहिरतिर एक्सपोज गर्नमा हाम्रो मद्दत गर्छ। यहाँ राम्रोसँग अलिकति बुझिएको छैन तर लङ्सहरूमा चाहिँ लेफ्ट लङ्समा चाहिँ मजाले हुन्छ। यो पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो त टङ लाइक प्रोजेक्सन दिस इज कल्ड एज लिङ्गुला। ओके दिस इज द लिङ्गुला। नाउ लेट्स कम टु द impression in the medial surface which is the important. So here again we have the two impressions, that is anteriorly over के हुन्छ त यो चाहिँ trachea and posteriorly चाहिँ के हुन्छ हाम्रो esophagus. We have the same thing over here. This is the trachea and this is the esophagus. Now this one right, यो आर्च भएर तल चाहिँ झरिरहेछ। यो चाहिँ के हो त त्यसको लागि इम्प्रेसन हो। दिस इज द इम्प्रेसन फर आर्च अफ अorta, दिस वान इज आर्च अफ अorta एन्ड देन दिस इज फर द डिसेन्डिङ अorta। ओके एन्ड अगेन वी हेभ ओभर हियर द इम्प्रेसन फर द राइट ब्राchiयोcephalic vein, लेफ्ट ब्राchiयोcephalic vein एन्ड द सबक्लेवियन आर्टरी above it. अगाडि चाहिँ के हुन्छ त लेफ्ट ब्राchiयोcephalic vein इम्प्रेसन, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ माथि सबक्लेवियन आर्टरीको इम्प्रेसन एन्ड देन हियर वी हेभ ट्र्याकिया एन्ड इसोफेगस एन्ड दिस इज द फर द कार्डियक इम्प्रेसन फर द लेफ्ट साइडेड हार्ट। अगेन वी हेभ हियर द हाइलम। अब हाइलममा हाम्रो के छ त यहाँ हार्डेस्ट पार्ट हामीले पहिला खोज्ने। ओके हार्डेस्ट पार्ट अथवा वी क्यान अल्सो स्क्विज है जुन पार्टले जहाँ हामीले स्क्विज गर्दाखेरि जहाँबाट पानी आइरहेको छ त्यो भनेको के हो त दिस इज द ब्रोन्कस। ओके एन्ड एबभ दिस इज द पल्मनरी आर्टरी एन्ड हियर वी हेभ द सुपिरियर पल्मनरी भेन। ओके एन्ड हियर बिलो वी हेभ द इन्फेरियर पल्मनरी भेन। सो जस्ट स्क्विज इट होइन एज इट इज अ वाट आई हेभ सेट अर्लियर। यो के हो कुन अर्गन हो त यो पोरस। स्क्विज गऱ्यो भने के आइरहेको छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फर्मालिन अथवा जे पनि केमिकल्समा हालेको त्यो डुबाएर राखेको थियो होइन त्यो चाहिँ के आउँछ यहाँबाट बाहिरबाट भित्रबाट चाहिँ बाहिर आउँछ। स्क्विज गर्दाखेरि त्यो पार्ट हाम्रो के हो जहाँबाट आउँछ त्यो भनेको के हो त ब्रोन्कस। सो इट इज सिम्पली एन्ड वी हेभ द ओन्ली वान फिचर ओभर हियर द्याट इज द oblique fissure. Okay, and divided into the which lobe? How many lobe? That is the superior lobe and one the inferior lobe. This one is the superior and this one is the inferior lobe. And we have this the broad base. The broad base relation के सँग आउँछ त डायफ्रामेटिक डोरा र डायफ्रामको तल चाहिँ के हुन्छन् हाम्रो लेफ्ट साइडमा लेफ्ट लोब अफ लिभर देन फन्डस अफ द स्टमक and then the spleen, and in case of the right based on key relation of the right lobe of the liver. So thank you, that was all about the lungs.